Today we are going to solve some hacker rank challenges. Here is our first challenge. Given an array of integers, your task is to count how many elements are positive. So here the input is number of elements are 5 and the numbers are 1, -2, 3, 0, 4. So what is the output here? How many positive numbers are there? There are 3 positive numbers. So the output is 3. Okay, right. So in this example we have to find, we have 5 numbers 1, -2, 3, 0 and 4. Only 1, 3, 4 are positive. Hence the output is 3. So ఇప్పుడు ఈ ఛాలెంజ్కి మనం 3 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం కోడ్ డిజైన్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో షల్ ఐ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ Python language? So I am going to write the code in Python language. Right. So మీరు ఇక్కడ challenges ఎక్కడి నుంచి సాల్వ్ చేయాలమ్మా? This is the URL hackerrank.com/logiccoding. Right. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పైథాన్ కోడ్ డిజైన్ చేస్తాను. డిజైన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. సో int input. So I am going to take one input function. Array is list. So I am going to take one map function. Int comma input function dot split function. Okay, right. So now count is equal to, so now the count is equal to 0 for x in array. So how we will write? For x in array, if x value is greater than 0, so count becomes count plus 1. Count becomes count plus 1. So we have to print count value. So this is the Python implementation. So ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం చూడండి. In Python, first we take the input for number of elements. So we have taken one input for number of elements and we have taken one input for array. Then we loop through each element. And check if it is greater than 0. If it is greater than 0, the condition is true. So we have increment our count. So finally we have print the count of positive numbers. So ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దామా? రైట్. సో ఇక్కడ మీరు Python 3 అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో Python 3 సెలెక్ట్ చేసుకుని సో ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేద్దామా? రైట్. సో ఇప్పుడు రన్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో కోడ్ని రన్ చేశాను. సో కంగ్రాచులేషన్స్, యూ పాస్డ్ ద శాంపుల్ టెస్ట్ కేస్. సో ఇప్పుడు కోడ్ని సబ్మిట్ చేద్దామా? ఎస్, సబ్మిట్ మై కోడ్. నా కోడ్ అన్నది సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఓకేనా. సో ఇదే ఛాలెంజ్కి మనం జావా ఇంప్లిమెంటేషన్ డిజైన్ చేద్దామా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద జావా ఇంప్లిమెంటేషన్? సో జావా కోడ్, సో జావా లాంగ్వేజ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ జావా. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎలా రాద్దాము. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ util dot star. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ క్లాస్, పబ్లిక్ క్లాస్ మెయిన్. ఓకే, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, నౌ లెట్ us టేక్ వన్ మెయిన్ మెథడ్. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఎలా రాద్దాము? స్ట్రింగ్ array args. సో స్ట్రింగ్ array args. ఓకే, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ స్కానర్ క్లాస్. సో స్కానర్ sc is equal to న్యూ స్కానర్ ఎలా రాద్దాము? సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్కానర్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో స్కానర్ ఎస్ క్యాపిటల్, రైట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు పని చేద్దాము. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఈజ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ వేరియబుల్ n. సో sc డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ కౌంట్. సో ఇనిషియల్గా కౌంట్ వాల్యూ 0 పెట్టండి. ఎలా రాద్దాము? ఫర్ ఇంట్ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. I less than n, I plus plus ఎలా రాద్దాము? ఇంట్ x is equal to sc డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేయండి. సో ఇఫ్ x greater than 0, so if x greater than 0, what we have to increment? We have to increment the count value.
సో ఫైనల్గా మనం ఏం చేద్దాము, సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్, సో ఫైనల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్, సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్, సో కౌంట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దామా, ఎస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద కౌంట్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద జావా ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఒకసారి చూడండి. ఇన్ జావా ఇంప్లిమెంటేషన్ we use a scanner class to read the input values and we loop through the each number. So and we check whether it is a positive or not. If it is a positive number, we have updated the counter. Okay na? So finally we print the count value. So ఒకసారి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేద్దామా. సో రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దామా, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు చూడండి జావా 15, సో జావా 15 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ని పేస్ట్ చేద్దామా, రైట్. సో నౌ లెట్ us రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వన్స్. సో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయండి. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేద్దామా, ఎస్, సబ్మిట్ మై కోడ్. సో ద కోడ్ ఈజ్ successfully submitted. So shall I write the C language implementation for this? Okay, now I am going to write C implementation. So C implementation. So ఇప్పుడు C language implementation design చేద్దామా, ఎలా రాద్దాము చూడండి. So I am going to write hash include stdio.h. So hash include stdio.h. Next one is main method. So I am going to take one main method. So ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే I am going to take one variable x and n and I am going to take one variable count. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, scanf ఎలా రాద్దాము, సో %d comma and I am going to store the n value. సో ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు, for int I is equal to 0, okay, I less than n I plus plus. I am going to take one for loop. So I am going to read all the x values. So for reading x values, what I am going to take, scanf %d and x. So now let us check the condition. So if x greater than 0, what we have to do, we have to increment the counter. What we have to do, we have to increment the counter finally. Okay, so print the values. So for printing the values, what I will do, so print the count value. So printf %d comma count. Okay na, right. So is it clear, right. So I am going to paste this code in the HackerRank. So let us check whether it is correct or not. సో ఇప్పుడు మనం HackerRank ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు C లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో C లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని, సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దామా, రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ కోడ్. సో క్లిక్ ఆన్ రన్ కోడ్ అండ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఐ గాట్, సో ఫర్ కౌంట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 2 T's. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేయండి. సో కోడ్ని రన్ చేస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్, యూ పాస్డ్ ద శాంపుల్ టెస్ట్ కేస్. నౌ లెట్ us సబ్మిట్ ద కోడ్. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ దిస్ కోడ్. Is it clear? Right. So this is the challenge number 1. Okay na? Right. So ilaga manam every day we are going to solve the challenges. So మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ఈ HackerRank URL hackerrank.com/logiccoding. సో URL ఓపెన్ చేసి మీరు ఈ యొక్క ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సో డే బై డే ఛాలెంజెస్ అన్నీ సాల్వ్ చేయండి. మీకు లాజికల్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. ఓకేనా, రైట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. We will meet tomorrow. Thank you.